We are back mga kada at marami po sa atin ang tumatangkilik sa traditional na hilot tulad ng laman ng isang vlogger po mula sa Cagayan de Oro na nagpa-home service chiropractor or ang paghihilot na may paglagutok ng bahagi ng katawan. Ngunit matapos po ang chiropractic session, hindi na po siya nakalakad dahil sa tinamong bali sa butong nag-uugnay sa kanyang kanang hita. Kinalaunan, nagdulot pa ito ng komplikasyon na naging sanhi po ng kanyang pagkamatay. Ngayon, paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng bone fracture? Alamin po natin yung katotohanan sa pagitan ng traditional na hilot, chiropractic at orthopedic treatments. Para sa detalye, kasama na po natin ngayon ng Orthopedic Surgeon na si Dr. Angelo Maranon. Good morning, Doc! Good morning, Doc! Good morning, mga Kada. Okay. Kada Umaga. Doc, ano nga ba yung pagkakaiba ng tatlo na yon? Ang chiropractic, ang hilot, ito yung traditional hilot yung pinag-uusapan natin, at yung orthopedic treatment. So basically, hilot is traditional Filipino medicine. So this includes mga deep tissue massage, some joint manipulation, use of herbal oils and medicine. Tapos ang chiro naman, it's mostly spinal adjustments and manipulation. Now, orthopedic surgery or orthopedic medicine is completely different. It's a branch of medicine, basically, that specializes on first diagnosing, treating, and if necessary, doing surgical treatments for any musculoskeletal conditions. So basically, with training then, iba't ibang span of time for hilot, of course, for chiropractic practitioners, and of course, for surgeons and doctors. Is it something that Filipinos mostly, and natuto ko rin ako dito sa tagal ko na rin dito na may konting sakit, ipahilot mo na lang yan. Correct. So, naging uso sa atin to eh. Pero Doc, masasabi mo ba na if ever, ang knowledge ng mga tao ngayon ay parang, hindi, pupunta tayo sa talagang talagang doctor, parang ganang professional. Expert. Para malaman kung itong sakit na to ay something pwede sa hilot or pwede naman sa talagang orthopedic treatments. Ano ba dapat gawin? So ang general rule would be, if it's something severe, it's something na long-standing, or it's something na generalized, ibig sabihin buong katawan mo nararamdaman yung sakit mo, it's best to seek professional help first. Para you can get clearance, Doc, pwede ba ako magpahilot? Doc, pwede ba ako magpa-chiro? Kasi we will not advise against if we feel na it's safe for them naman. So you guys even do, doctors actually advise to do hilot we will not sometimes? advise against, pero kasi yung chiropractic professionals, we recognize them as allied healthcare or alternative medicine. And it's just that maybe in the Philippines, hindi pa sila completely recognized. But in other countries, they're licensed, they have governing bodies. So we're sure na mapagkakatiwalaan natin sila. Kahit pa paano. Ang focus kasi nila spinal di ba? Tapos mga buto na pwede talagang mabalian na magkaroon ng komplikasyon tulad ng nangyari dito sa una nating sinabi. No? Ano nga ba yung iba pang panganib na pwedeng makuha ng mga kada natin? Halimbawa, hindi mo na sila nagpa-advise sa mga expert. So number one would be misdiagnosis. Siyempre, importante na malaman mo muna kung ano yung sakit mo talaga. Number two is delay in treatment. Kung may sakit ka talaga na kailangan mo pagamot, pero since nagpahilot ka muna, nagpa-chiro, na-delay yung treatment mo. Actually, true yan. Number three would be pwedeng mas maging severe yung nararamdaman mong pain. Or number four, develop complications tulad nung nangyari dun sa nag-viral na post. What kind of complications pwedeng mangyari? Like katulad ng mga fatal complications, Doc? Kasi hindi natin maisip yun, parang konting sakit lang, di ba, sa katawan natin, tapos mauwi sa So number one, pwedeng neurologic. That's what happened kapag nagkaroon ng pagkaipit ng ugat na more severe. Neurologic, pwedeng magmanhid, mag-paralyze. Kasi connected po yan sa brain natin Yes. Pwedeng mag-cause ng more severe pain. Aside from neurologic, pwedeng vascular o yung daanan ng dugo natin. For example, one which is severe pero medyo rare naman is yung mga neck manipulations. Pwedeng yung blood vessels or yung daluyan ng dugo, pwedeng mag-tear. Okay? So which could cause parang stroke or bleeding into the brain. And number three, of course, fracture. Pwede rin yun. Number four, pwedeng mag-infect. No? Anything na na-injure, kunwari nabalian,
na aksidente, lalo na with kids, nakikita namin to. With kids, na aksidente, pinahilot, and then they would come to us already infected. Bakit nag-i-infect? Kasi nalalamog yung soft tissue, yung muscles, minsan nai-infect siya. So, imbis na bali lang, Mas meron ng lalo. superimposition na infection. Halimbawa, Doc, nagpahilot na yung mga kada natin, parang dumiretso na agad sa hilot. Ano yung nanonotice nila, Doc? Meron ba silang nanonotice na parang may bugbog somewhere? Or... So, ang general na advice namin sa patients namin, pag na-aksidente kayo, it's best to go to a doctor muna. Okay? Kasi we will do diagnostics, meaning x-rays or blood tests to see whether safe ka to undergo probably some massage or manipulation para okay lang. Kasi if we see na may bali ka na, yun yung mga delikado na bakit pa natin ipapahilot, we can treat it already there. Ano yung pwedeng makita nila, Doc? Halimbawa, nandyan na sa sitwasyon na yan, may mga nagpahilot Okay. na mga kada natin. Ano yung pwede nilang makita na, naku, kailangan na natin sige. patingin to? So, number 1 would be signs of infection. Kunwari, sobrang inflamed, namamaga, namumula. Okay? O kaya severe stiffness dun sa joint. Siyempre, kung nahirapan igalaw ng pasyente yung joint niya, mas mainam sa doktor na wag mo na ipabali or ipamanipulate para baka mamaya kasi mabali pa, Yes, which is a more serious complication. Mas mahirap din i-treat. Correct. So, more on that talaga eh, no? Pamamaga yung una mong makikita, Doc. Ano pa kaya yung ibang panganib, Doc? Kasi tulad nun yung sa... Nakakatakot, no? Parang balakang eh. Balakang yung tinamaan, Doc eh. Okay. So, syempre pwede kang magka-fracture with excessive force, no? Kapag kunwari traditional hilot, usually they don't advertise as they do yung mga excessive manipulation and hilot. Adjustments. So usually kapag mga ganun, delikado talaga. So what I would advise is pag kunwari meron ka ng pain sa area na matagal, o kaya you have other symptoms like weight loss, nawawalan ng gana kumain, you get febrile episodes, ibig sabihin fever. When you get those generalized symptoms, it's best to go to a doctor first. I see. Doc, meron akong kakaiba lang ng tanong na katulad ng nangyari dito sa case na nasa Cagayan de Oro, no? If ever, may isang tao na pumunta siya sa Cairo or pinili niya yung alternative na yan or hilot, ganyan, at nakita mo may komplikasyon na, pwede pa ba siya ma-save? Oh, usually, actually nakikita namin usually yung mga complicated na situation ng mga patients Dumarating natin. sa'yo pag complicated na lang? Dumarating sa amin. Pag malala na. That's what we try to avoid. Uh-huh. Like I said, I don't want to discourage people from getting into or trying alternative medicine. Pero what I want them to do is be knowledgeable. Correct. Kung kailan, when to do it, when not to do it, when to seek professional help. Kasi syempre, it's difficult to treat complicated cases Totoo yun. already. We respect these professional chiropractors, no? Kasi they studied like 8 years, Yep. no, Doc, Yep. sa ibang bansa. Pero paano malalaman ng mga kada natin kung fake ba Ay, itong totoo. chiropractor? Correct. So usually, check if they are certified. So unfortunately, sa Philippines, hindi pa sila licensed. Kumbaga, they're not under PRC. Pero they are certified by a governing body already in the Philippines. Meron tayong tinatawag na PITAC, Philippine Institution of Traditional and Alternative Healthcare, I think. So that's one way to find out whether they are legit na tinatawag natin Yeah. or certified. So make sure na under sila ng PITAC. Lalo na po yung mga home service, wag na natin gawing lagi. Kasi nga, ako nga, na-experience ko talagang pupunta ka talaga sa chiropractor. They really have the specific bed, they have the correct. specific things that they Correct. use for you, di ba? Yung mga tools. So wag na lang sana sa bahay, wag nating magtitiwala ng ganyan. Kasi baka mamaya, mauwi sa Nasanay kasi tayong mga Pinoy na, di ba, grabe din tayo magtrabaho, eh, Totoo. di ba? Siyempre, hindi naman yung trabaho lang nasa labas, pati mga nanay, di ba? Hirap din niya, parang, "Ang sakit na ng likod ko." Parang listen to your body na lang, na parang, sakit ba to na ngalay lang, na kailangan lang ng konting masahe, Right. o sakit na to na kailangan na ng professional help. Agree. Anyway, dito kailangan namin ng help mo, Yes. Doc, at help ng ating mga kada dahil may mga babanggitin tayo na mga items na yung mga ilang kada natin pinaniniwalaan at minsan ginagawa na rin. correct. Kaya sasabihin nyo lang kung fake or fact itong mga sasabihin natin. Ito yung una. Ang hilot ay epektibong lunas sa lahat ng sakit kabilang ang pagkabali ng buto.
Ano sa tingin niyo, Kada Squad? Confident sila. Fake daw. Fake daw. Okay, so agree, no? Kapag nabalian ka na, kung nakita Good mo job. na aksidente ka, nakita mo na yung kamay mo na nakaganon na, Oh. go straight to a professional, okay? Kapag nababalian kasi, totoo, we manipulate also some fractures, lalo na pag mga bata. Pwede siyang i-manipulate. Yung manipulate, basically, we're trying to realign the bones that Yeah. fractured. But after realigning the bones, kailangan ma-maintain siya in place. So it's either we cast them or we Kaya pala advise nagka-cast. surgeries. Oo. Okay? Now with Hilot kasi, pag kunwari na-manipulate na sila, what's next? Yes, sila let go lang. Diba? Ooh. So we've had patients like that already. So it's best na, again, like with trauma, with accidents, and you think na napilayan ka, go straight to a doctor. Go straight to a doctor and x-ray din. Yes. Very important. Next Ito, na natin. maganda yung pangalawa, amiga. Oo, tingnan natin, Kada Squad. Ang paglalagay ng dahon ng bayabas sa namamagang bahagi ng katawan ay mabisang lunas. Fake or fact? Nagawa niyo ba yan? Yung sabi ni Lola, ilagay yung dahon dyan. Para Fake daw, sabi ng Kada Squad. Okay, so actually, na-experience ko na rin yan nung bata ako. ayan, Nalagyan na rin ako ng, Ayan, ng dahon. bayabas. Okay, so but in reality, it has medicinal properties. Okay, it has antimicrobial properties. Pero it also depends on the severity. Yes. Okay, so kung mukhang mild lang, moderate, So, fake fact. parang ganon. So either or, it could be yes or no. Depende sa situation ng patient. Kasi nakakatulong din naman yun. Yes, yes. Oo. Next item. Eto, madaming gumagawa nito. Para hindi mamaga ang pilay, igulong ang paa sa bote kahit pa masakit. Fake or fact? Fake, pero ginawa nyo na to. Lahat naman tayo, di ba? Yung pag natapilok ka, tapos magang-maga na, body katapat. Correct. So, marami nagtatanong sa akin yan kasi marami rin akong friends na, of course, sa basketball, usually na-experience ng mga tao yan. Pero, ang common talaga na advice natin would be rice. Rest. Hindi rice na kami. Sorry. Rice? Sabi na rice, of course. Paano gagawin sa rice? That would be rest. Rest, of course. R-I-C-E ang ibig Correct. sabihin. Okay. Rest, ice, compress, and elevate. No? So, yun yung mabisang first aid natin sa mga tapilok or sprain. Now, you would have to check your ability to bear weight. Ibig sabihin, kung kaya mo maglakad. Kung kaya mong iapak, that's most likely like mild to moderate sprain. Kapag hindi mo kayang iapak, it's either a severe sprain or baka may fracture na kasama na yan. Ayun, kailangan doctor. That's So, the si time. bote wala. Si Bote. Sorry. Later on, you can do it with part siya ng physical therapy that you can do. So when the swelling goes down, kapag hindi na siya masyadong masakit din, after a couple of weeks, maybe 1 to 2 weeks, pag nawala na yung swelling, you can bear weight easier. Pwede mo na gawin yon kasi movement is motion then, like what we say. No? Hindi pwedeng stiff lang palagi yung part na na-affect. Kailangan paggalawin din para mas mag-recover fully. So, initial stages, I'd say it's fake. Pero kapag medyo naka-recover na, pwede. Yun. So, unahin muna natin si rice Correct. bago si bote. rice. Ito naman, next natin, nasa 3 ka ba? Sa 4? Sa 4 na tayo. Yes, 4. Ang paghilot at pagdurog ng namuong lamig ay mabisang paraan. Ulit. Sarap nito, Kasi daming bulol ako lamig sa ano. Ang paghilot at pagdurog ng namuong lamig ay mabisang paraan. Fake or Sa tingin fact? niyo, mga Kada? Medyo natataas na yung Parang both. fake. Fact. Okay. Ikaw daw. I agree actually, no? Yeah? So, yung mga knots, yung mga build-up ng tension sa atin, yung mga muscles could cause knots, lactic acid accumulation. They Yeah. need to be released and like you said, masarap sa pakiramdam when they get released. So, it's okay. Okay, as long as it's not the manipulations, yung act of releasing lang, that's Yung okay. mild lang. Yes, Yeah. that's okay. Nice. Okay, next. Ang hot compress at cold compress ay mabisang paraan para mawala ang pamamaga ng injury. Fake or fact? Nakinig. Okay, so nabanggit ko na kanina, no? Right. So, general rule, first 24 hours of injury, ice compress. 24 hours. First 24 hours. Now, with injury, actually, we extend that for a couple of days. Kapag kunwari aksidente talaga, natapilok, like I said, natapilok, nabalian, with any soft tissue, with any trauma,
ice ang mas mabisa. Okay? Kasi ang warm compress or ang hot compress, it's mostly used to relieve tension. So when you have those chronic back pain, parang medyo stiff yung likod mo, that's when we advise warm compress or hot compress. Pero with injury, it's best to do cold compress. Kasi with warm compress, with a fresh injury, mas mamamaga. Okay? Kasi what warm compress does is it increases the blood flow to the area para mag-release ng tension or mag-decrease ng pain. Pero when you do that to an injured part, mas lalo siyang mamamaga because of the increased blood flow. So, trauma, ice. For 24 hours. Yep. For 24 Depende pa rin. So it's sa usually like severity. 3 times a day for 20 minutes at a time. Yun. Ito lagi natin naririnig to sa mga lola. Kahit all the way to Brazil, ganon din ang lola ko. Pareho lang? Pareho lang. Actually, pareho lahat. Lahat ng mga sinabi natin na naniniwala sa mga lola na sa Pilipinas, ganon din sa amin. Sa Brazil. Ito, masamang basaing agad ang parting hinilot or minasahe. Diba sabi nga nila, huwag ka muna mag-shower pagkatapos ng massage. Ay, di dugyot ka la. Nag-kit. De, joke lang. Fake Ano sa or tingin fact? nyo? Fact? Ano, Doc? Did you say masama? Masama. Masama daw, masama. Okay, so hindi masama. Okay, so pwede ka maligo like yung mga spa ngayon, meron na silang showers, di ba? Yes. So depende depende lang kung anong gusto mo ma-achieve after the massage, the spa. Kung gusto mong matanggal na yung oils kasi you have work to do, you can take a shower. Now, if you take a shower, yung mga essential oils na pinahid sa'yo, of course, mawawala din naman agad yun. Yes, So, if you want to retain that, edi you can wait a few hours before you shower. Pero kung masama ba na it would cause complications, hindi. May kinalaman ba yung warm and cold I shower? was gonna ask you. Okay. Kasi ang sabi sa akin, Yun, pwede yun. daw maligo pero warm, wag daw cold. Yun nga eh. Ano Okay. ba yung temperature dapat? Pagkatapos ng isang hilot or massage? So actually, siguro let's wait for research about that, no? wala pa. Wala pa. So usually, whether cold or hot shower yan, parehas lang naman. I think it boils down to preference. Correct. Kung saan ka mas relaxed, mas rejuvenated after your hilot or massage. So, nakatabi na Room sa temp wala na lang naman para pala. sure. hindi ka mapapasma if that's what Correct. people are Yes. thinking. Ayun. Hindi ka So, mapapasma. so, pwede tayo mag-shower. So, pwede na ha, para hindi lagkit-lagkita. Okay. Sino kaya nag-invento na yung ayaw siguro mag-shower pagkatapos, no? Sayang daw kasi Lola. yung oil na Yun, nilagay. Pwede, no? Okay. Doc, meron pa ba Anyway. kayong dagdag na advice sa ating mga kada? So siguro just be discerning, educate yourselves. We're not discouraging that you go to a hilot, a chiropractor, or a doctor. Just know when to go to each one of them, kung ano yung mga dapat bantayan, and make sure that they're able to help when you get complications. No? So, and syempre, ang best advice would be to avoid these complications. So, Yes. educate yourself para maiwasan natin yung mga ganung bagay. And consult your doctor Consult always. your doctor. And para dyan, para mag-consult na rin sila, Doc, please leave with us your contact or your social So I have a media. Facebook page just for appointments. Dr. Mark Maranon, Orthopedic Clinic. So you can inquire there for appointment schedules. Yun lang. Thank Thank you. you, you. Dr. Thank you for Mark. having me. Maraming salamat. Mga kada, ang chiropractic therapy po at hilot ay maaaring magbigay ng ginhawa sa katawan. Ngunit, mas makabubuti kung ang gagawa po nito ay bihasa at lisensyadong eksperto. Huwag hayaan maging biktima ng maling paggagamot. Maging maingat po tayo sa pagpili ng kahit anuman medical na serbisyo upang po kalusugan mo ay hindi masakripisyo. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25